On 91.9 Friends FM. Friends, time check. Time check. Well, time exactly by the studio clock, it is 5:02. Friends, time check. Time check. Absolutely the surprise we were all waiting for. এমন একটা সারপ্রাইজ যে আমি হয়তো বলে প্রকাশ করতে পারবো না, অনেক দিন ধরে এই ইচ্ছেটা ছিল এবং আজকের এই দিনটায় ফাইনালি পূর্ণ হয়েছে। অবশ্যই উই হ্যাভ আওয়ার ভেরি ফেভারিট মিউজিক মায়েস্ট্রো বিক্রম ঘোষ ইনসাইড দ্য স্টুডিওস অ্যান্ড উইথ দ্যাট অফ কোর্স উই হ্যাভ মিস্টার উৎসব পারেখ, Hi. Gaurang Jalan. Hi. And along with that, we have Mr. Mayank Jalan. It Hi. is honestly, I'm literally shivering. মানে আমার হাতটা কাঁপছে একটু নার্ভাসনেসের চক্করে, বিকজ ইট ইজ অনেস্টলি আমি গানগুলো তো অবশ্যই শুনেছি এবং তার সঙ্গে ইট ইজ টকিং টু ইউ অ্যান্ড গেটিং টু ইন্টারভিউ লাইক everyone, it is a big thing for me. It is indeed a big thing for me. So with that, of course, here we are with the album Love in the Air, of course, as we know. तो थोड़ा सा ना शुरू करते हैं with a bit of love note. Of course, গতকাল ছিল Valentine's Day. So individually, one after the other, আমি এক এক করে I'll start with Bikram sir. So sir, আমি যদি আপনাকে প্রথমে জিজ্ঞেস করি যে what is love to you? তোমার কাছে love কি? Oh, it's the only reason that you're alive. I mean, what else is there? It doesn't always have to be romantic love. It can be love for your craft. It can be love for your beloved. It can be love for your children, love for your parents, love for anything. I think that is the main propeller in life. And if you are leading a life without love, as in you're doing something you don't love, married somebody you don't love, blah 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 blah, then you're in for trouble. Okay, I'll go on to Mr. Utsav Parekh, of course, who is an investment banker, entrepreneur, and I've heard he is quite keen towards sports, right, sir? Yes, right? you're very right. Yep, that's what. So, what about love? आपके लिए love क्या है? Love for me is the strongest emotion a human being has. Wow. Without love, your life is listless. Look at it this way, that if you didn't have your love for the children, for your wife, for the sports, or for, as Bikram Das said, for any craft, your life is not only boring, it's listless. You are just meandering and passing away the age. So for me, love is a bonding with your friend, with your wife, with your children, with your passion, whatever you have that you want to complete. Sir, company partners also, sir. Yes, company partners also. Of course, So please and our love for eternal sounds. Oh yes, That is the definitely. ultimate. Eternal That love is for the eternal ultimate. sounds. Definitely. That is the ultimate. क्या बात. With that, we'll move on to Mr. Gaurang Jalan. Sir, like, what about that? What about you? What is love to you? Well, love to me is basically deep understanding. The way I see it is that there is a difference between being affectionate and passionate and having a deep understanding. Okay. So love at different ages, the passion may vary, but the deep understanding is what will make it sound and solid. Absolutely. You're talking about only romantic love, right? Well, I am in the romantic space. Oh my God, that's amazing. That's amazing. Moving on to Mr. Mayank Jalan, of course, who is an industrialist, managing director at Keventer Agro Limited. And I have to say, I love Keventer products. Thank you. It's amazing. So yes, sir, what about you? So as you said, you love Keventer products, and so love encompasses everything, whether it's our love for our work, whether it's love for our family, it's love for what we do. I think, Vikram Da, Utsav Bhai, everybody has covered all, and when you're going last, there's very little new things that you can add on. Yes, yes. But I think when it comes to interpersonal, like the love that you have between humans, I think the two other points which makes it really amazing is that mutual respect and the surrender that you have. There's something very spiritual about love. Yes, It's not yes. only about dancing around trees, but also about that deep respect that you have for each other and how you see each other grow up, and that's what makes all the difference.
Beautiful, very well said, very beautifully portrayed and said. So with that, of course, as we were talking eternally about eternal sounds, would love to know that আমি যদি জিজ্ঞেস করি যে যখন এই eternal sounds তৈরি হচ্ছিল, when it was being formed, what was the thought behind? What was really the thought behind? There was definitely a thought behind. There must be a motto behind it. So what was the thought? আমি প্রথমেই বিক্রম স্যারের কাছে চলে যাব, কি বলবেন সেটা নিয়ে? Well, let's put it like this. There were 3 phone calls that I made Okay. to the gentleman sitting here on my left. Okay. See, আমার মনে হয়েছিল যে music industry Yes. in India was getting a bit myopic. I felt that it was not the industry seemed like it was being controlled by film. And if you look at any music industry abroad, Yeah. it is not an offshoot of a film industry. So you don't expect a Michael Jackson or a Madonna or one of the top stars in the music world to wait for their next opportunity to sing in a film. Yeah. In fact, it's the other way around. The film people are waiting to get a Michael Jackson on board or a Madonna on board. Yes. So there was this kind of lopsided thing going on in India. অনেক বছর ধরে এটা চলছে যে মিউজিক ইন্ডাস্ট্রি হচ্ছে সিনেমার ইন্ডাস্ট্রি একটা পার্ট। এখন independent music has suddenly become very big. Yes. It had become big in the turn of the century. 2000 নাগাদ হয়েছিল তখন। আবার it kind of tapered out. Now again, and this time it's here to stay. Okay. So Yes, very well said. If you look at most of the music companies that are there, they are, in my opinion, it's personal opinion, a lot of the music is very repetitive. It's the same kind of thing that is being dished out. Yeah. So আগে যে একটা বিশাল প্লেথরা ছিল অফ মিউজিক সেটা কিন্তু নেই আজকের তারিখে। একটা সময় ছিল যেখানে ক্লাসিক্যালের রবিশঙ্কর হচ্ছিল, আলী আকবর খান হচ্ছিল, ওদিকে মোহাম্মদ রফির অ্যালবামও হচ্ছিল, আবার সেখানে ফোক মিউজিকেরও হচ্ছে, আবার একটা আনন্দ শঙ্করও কাজ করছে। Right. So এই যে ভ্যারাইটিটা ছিল সেটা কোথাও একটা কম্প্রোমাইজড হয়েছে। So it kind of just became numbers. So I really felt that if we can start a company where we bring back that golden era of music, and this I remember telling Utsav bhai this one day. As you correctly said, he's a huge sports buff. He supports sports in many ways. He'll tell you about all the amazing things he's done in the field. So I told him one day sitting there that look, आप तो sports में इतना कुछ करते हो, लेकिन बैठते जब साथ में तो गाना ही गाते हो। तब तो बैट नहीं है, बॉल नहीं है, तो गाना गाते हो, तो इसके लिए क्या करेंगे आप? So this is where it kind of began, and then Mayank is somebody I've known for a long time, and I told him about 12 years back, I think 11 years back now, we had done a very big event, and I had done a show for him, and I had told him that I really connected with him, and I felt that this person should come into music. Because he's got the passion and he's got a tremendous mind also, and young, and I told him, then he had told me that Bikramda, give me 7-8 years. So then I called him after I spoke to Utsavai. I said, who else is on board? So I called Mayank and I said, 7-8 बोला था, अभी तो 10 हो गया, अभी तो कुछ आना है. And then coming to Gaurang. Gaurang and I are also from the same college, St. Xavier's College, and we work together in Obijatrik. He's the producer of Obijatrik, national award winner. He's so I requested him also to come on board because there's a comfort zone, and this happened. The company happened, and we've done a lot of work in 1 year. I mean, Gaurang will give you the statistics. It's mind-boggling. We have done a lot of work. How many? 3 albums per month. So about 542 minutes of music, which is about 10 hours of music in 1 year. Recording 10 hours of music. So that's 3 albums per month. And add videos to that. Wow. And videos, and with all the established as well as emerging artists. So it's a combination of all. সব মানে যত আর্টিস্টরা রয়েছে বড় বড় আর্টিস্ট সবাই হয়ে গেছে, তুমি লিস্ট দেখলেই বুঝতে পারবে। হরিহরন শান, তাই বাংলাতেও হয়ে গেছে, ইয়াং স্টার্স হু আর কামিং আপ তারা হয়েছে,
ক্লাসিক্যাল মিউজিশিয়ানস হয়েছে, পপ মিউজিশিয়ানস হয়েছে, ফোক মিউজিশিয়ানস হয়েছে, স্পিরিচুয়াল হয়েছে, ডিভোশনাল হয়েছে, রিল্যাক্সেশন মিউজিক হয়েছে, অল কাইন্ডস, whatever you can imagine. So we are doing what we set out to do, that is to increase the ambit of music, Yeah. because there is so much in India. মানে আমি অ্যাকচুয়ালি যেরকম এক্ষুনি মিস্টার গৌরাঙ্গ জালান দিলেন, দ্য লিস্ট ইজ অ্যাকচুয়ালি এন্ডলেস। মানে lot has happened. দ্য লিস্ট ইজ অ্যাকচুয়ালি এন্ডলেস, অ্যান্ড তার সঙ্গে যারা আর্টিস্টরা মানে লাইন আপ যেটা সবাই রয়েছে, আছে, ইট ইজ কে নেই খুঁজে পাবে না। মানে সত্যি তাই, ইট ইজ ট্রুলি বিউটিফুল। আমি একটু আগে যেরকম স্যার বললেন, অফকোর্স বিক্রম স্যার বললেন, আমি এটা অবশ্যই আমাকে মেনশন করতে হবে, কান ধরে নিচ্ছি, আমি এটা মেনশন করিনি, সরি স্যার। মিস্টার গৌরাঙ্গ জালান হিমসেলফ, হি ইজ আ ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড উইনার। শুধু তাই নয়, হি ইজ producer of movies. So of course sir, if I ask you about this formation of eternal sounds, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जब ये फॉर्म हुआ था, ऑफ कोर्स फोनिंग तो हुआ ही था, बट जब फॉर्म हुआ था आपके क्या थॉट्स थे? देखिए, मुझे ऐसा लगा that see we are all now in as we say there's a midlife situation. I won't call it crisis because we're not in crisis. Don't include Mayank in that. No, I'm coming to that. So he's a young Turk. He's the guy who leads the pack and the flag bearer for us. Okay. And so basically all of us are in a stage of life where we have achieved a reasonable amount of success is in our own fields. So whether it's Utsav Bhai, who's a financial markets guru, or Mayank, who's a very well-known industrialist, or Bikram Bhai, who as we all know is a very well-known percussionist and globally recognized. So we the whole idea of getting together was that we want to not get into this space just for the sake of it, number one. Number two, not for the money to start with. Money is important, yes. But to make sure that we get together, we marry our strengths and we create something unique and which is very synergetic and which is going to be more lasting than what. So if you see the list which I have just given you, absolutely, the kind of music which was created over the last 1 year, it's about 36 albums. So there's 3 albums per month, from 14th of Feb to 13th of Feb. And we have about 542 minutes of music which has been recorded from both the most prolific names in the industry, from say Hariharan ji, Shan, Amit Kumar Saab, down the line, and all spaces. So the whole idea of coming together was to make good music, and more importantly, we like each other's company and the thought processes behind it. And I think we are adding to our the 4 of us, actually when we start like ek aur ek 11 hota hai, hum 4 is 44 actually. Oh wow, beautiful. So of course বাতি তো চলতেই रहेंगे, এরকম কথা জাস্ট চলতেই থাকবে এন্ডলেসলি, বাট তার আগে অফ কোর্স যে অ্যালবামের জন্য আমাদের এই আড্ডা, সেই অ্যালবামের একটা গান হয়ে যাক। Just listen to it. Sir, what do you have to say with that, like about this song? Of course this is a love ballad and it's a very intense love song. Valentine's Day is not only for holding hands, but also sometimes it is also about the pain of the hands splitting. This is that song. I think it is just for me, beautifully portrayed. तन्हाइयाँ अक्सर तेरे बारे में पूछा करे, बेताबियाँ रात भर तेरी यादों का पीछा करे। कोई साहिल नहीं, कोई मंजिल नहीं, फिर भी मन ये माने ना, ढूंढे तुझी को सोज है ऐसी, तेरे सिवा ये दिल जाने ना, ढूंढे तुझी को सोज है ऐसी, तेरे सिवा ये दिल जाने ना। तन्हाइयाँ अक्सर तेरे बारे में पूछा करे।
की जुदाई नारास आई, क्यों यादों पे मरता है दिल, हम की हवाएं चुप के रुलाए, आईने से डरता है दिल, कहाँ चल दिए ये मेरे कदम, कोई समझाए कहाँ जाए हम, कैसा ये सफर जाने ना। तन्हाइयाँ अक्सर तेरे बारे में पूछा करे, दिल की गली से जब कोई गुजरे तो आहट तेरी ही लगे, गुजरा जमाना अब है वीराना, ये एहसास फिर क्यों जगे, अब जीने में रखा है क्या, फिर सीने में जलता है क्या, कैसा है असर जाने ना। तन्हाइयाँ अक्सर तेरे बारे में पूछा करे, कोई साहिल नहीं कोई मंजिल नहीं, फिर भी मन ये माने ना, ढूंढे तुझी को सोज है ऐसी, तेरे सिवा ये दिल जाने ना, ढूंढे तुझी को सोज है ऐसी, तेरे सिवा ये दिल जाने ना। तन्हाइयाँ अक्सर तेरे बारे में पूछा करे, तेरे बारे में पूछा करे। On 91.9 Friends FM. 91.9 Friends FM frequency. Friends ki cholche box office song ami Kuheli 5টা 20 bolche, it is by the studio clock, and with my very beautiful special guests inside the studio, none other than our very favorite Mr. Bikram Ghosh, Mr. Utsav Parekh, Mr. Gaurang Jalan, and Mr. Mayank Jalan. So I was like, when of course Mr. Utsav Parekh was talking, मैं आपकी तरफ थोड़ा देख रही थी कि मैं सर से ये सवाल करूं, मुझे करना है ये सवाल, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर रहे थे एंड पता चला यू आर कीन टूवर्ड्स म्यूजिक. ओके, सो इफ आई मे आस्क यू दैट लाइक दिस फॉन्डनेस टूवर्ड्स म्यूजिक का अगर मैं पूछूं, हाउ डिड, लाइक इफ आई आस्क यू, अभी ईरा जो है ना, अभी चल रहा है, अभी म्यूजिक इज़ वेरी डिफरेंट, ठीक है, एंड आगे के जो गाने थे ना वो जहन में बैठ जाते थे, अभी के गाने उतना ज़्यादा प्रोमिनेंटली, लाइक द प्रोमिनेंट वंस वैसे नहीं बैठते हैं. तो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट, कि कहीं ना कहीं कोई लैक चल रहा है क्या? नहीं, सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू से कि म्यूजिक एक ऐसी चीज़ है ना, हाँ. आप शाम को घर आते हो ना, हाँ, हाँ. तो आपको म्यूजिक चाहिए. जी बिल्कुल बिल्कुल. आप कहीं भी शाम को बाहर निकलते हो तो एक्चुअली माहौल को बनाने के लिए भी म्यूजिक चाहिए. आप कोई पार्टी में जाते हो, आप कितना बात करोगे, बट जहाँ म्यूजिक स्टार्ट हो गया तो और जम जाता है. सो one of the most important factors is कि music is a part of your life and you really can vibe with the music. Okay. और रहा आपका सवाल जो था कि yes, retro music, what happened was I'm a great fan of Hindi music of the yesteryears. Yes. So the lyrics of those songs were such that
after listening to them for a few times, you would remember everything. Because they were deep, they had a meaning, they had an understanding Yes. of what was needed, and you could immediately relate to it. Today's music, at times, the words are so different that they do not portray any specific meaning. The songs will have, like a rap or like something similar to that. The meaning of the words, the meaning of the lyrics are very, very different. And therefore, for you to remember, for you to kind of a vibe with it, it's very difficult. I'm not saying what is right, what is wrong. Maybe both are right. But at the end of the day, I'm just voicing an opinion that the current lyrics are very difficult to remember You by. are right, Utsav bhai. And if I may add to that, there's something very interesting has happened, which is why it has become like this. This is the advent of the downbeat. There is a downbeat. Kick जो है. Understood. हाँ, वो जब से predominant हो गया है, that was done so that people can dance. अब वो बीट ना बहुत स्टैटिक चीज है. वो क्या करता है, आपका मानिए आर.डी. बर्मन का गाना, एक में और एक तुम, एक रिदम था. अभी उस पे आप बीट डालोगे तो वो स्टेबलाइज हो जाता सब कुछ, एक जैसा हो जाता सब. Understood. Because you are just giving that punchy downbeat, and everybody now needs that because they have to dance on the dance floor. Yeah. उससे क्या हो गया? We have lost the essence of variety in music. Because dance is not the ultimate objective of music. अगर हमारा जो इमोशंस है वो सिर्फ तो खुशी नहीं है, एज इन डांस खुशी उतना ज़्यादा, इट्स ऑल्सो तन्हाई, इट इज ऑल्सो इंट्रोस्पेक्शन. उसमें क्या हो गया? उसमें भी यही बीट घुस गया है, तो उससे इट हैज बिकम सो स्टैटिक दैट यू आर नॉट इवन एबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द लिरिक्स एनीमोर. Because the beat is predominant. But that's my point. That's my point. You're right. The lyrics are so different, and so for you to remember the lyrics, it's like a Herculean effort. Otherwise, honestly, I can tell you, the retro songs, I will know most of the lyrics by heart of all the और songs. सिंप्लिसिटी देखिए ना, कुछ नहीं, दीवाना हुआ बादल, ये कितना सिंपल सा लाइन है, ब्यूटीफुल है, Beautiful, it hooks you. with depth Yes. and meaning. Yes. So this is True, something true. we have lost. Yes. This is the reason Eternal Sounds has been formed. This exact reason, and I'm glad that you got him to say it, because this is the reason कि वो कहाँ गया, वो म्यूजिक, वो लिरिक्स, वो साउंड. Yes. अभी आपके स्टूडियो में जो बोल रहा है कि हमारा गाना उनको अच्छा लग रहा है. हाँ. Young बिल्कुल. person Yeah. who said just now that he Yes, really likes the Arjun song. through. Yeah. Why? Because it's different. Yes. Because it's not like what's happening today. हाँ. It has a certain kind of flow to it. If you look at the youth are now shying away from Bollywood musically. True. It is, the statistics will tell you that. It's very simple. Yes. Where are they going? They're going to independent music. Yes. Very well Because said. they are getting their khorak from there. Yes. They also have a break, a heartbreak. तो कहाँ जाएंगे? Heartbreak वाला गाना है ही नहीं, तो तन्हाइयाँ सुनिए फिर. Absolutely. बिल्कुल. right. Very Absolutely well right. said. Very Vikram well bhai, you said. said it right. Very well said. So, বিক্রম স্যারকে আমি একটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাইবো, অফকোর্স ফ্রম দ্যাট কোয়েশ্চেন ইট লিডস টু দিস, যে এখনকার যুগে না রেন্ডিশন বা এই পুরনো রেট্রো গানকে ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে মুড়িয়ে একটা থালায়, মানে মাছটাকে ভালো করে সুন্দর করে রান্না করে আবার, মানে একই জিনিস কিন্তু আলটিমেট, Insecurity. মানে এই জিনিসটা যে করা হয়, Insecurity. এটা তো একটা ট্রেন্ড তৈরি হয়ে গেছে. সো সামওয়্যার অর দি আদার, ডু ইউ থিঙ্ক দ্যাট দের ইজ সাম কোয়ালিটি অফ lack happening for new productions? It is happening from insecurity. Why? Okay. Because there is a lack of confidence कि हम नए मेलोडी अच्छा बना पाएंगे. हाँ. और जो बनाते हैं उनको चांस नहीं दिया जाता, because they want an item number. Okay. It's still वो जो फिल्म का थॉट था ना, हाँ. कि my film today, हाँ. it has to, if there used to be 6-7 songs, now there are 2 songs. Yeah. One has to be a promotional song, so True. that the numbers jingle, Yes, correct. and the other song will be one love song, so you can have a nice montage, hero heroine in Maldives or somewhere. Yeah. Where has the rest of it gone? Now if you see this trend, now the people are no longer composing melodies, good songs, good lyrics. So because there is a dearth of that, Yes. they are falling back on the previous Previous melodies. कि वो तो
काम करता ही था, वो तो सक्सेस लिखा हुआ है ऑलरेडी, यू नो ये तो काम कर जाएगा, और काम कर भी रहा है. If you go and see Karan Johar's new film, Yes. Rocky and Rani, all the songs are old songs. Absolutely. That उसको particular थोड़ा spruce up करके तो पूरा बना दिया और हिट हो गया. medley. Oh my God. तो Yes. अगर आप, if you are giving good melody, it is bound to be successful. Yes. It is going to happen because you started this conversation on love. We are all lovers. Yes. Very well So said. it is going to come and hit us, good melody, good lyrics. Yes. But this is the tragedy that is happening now with music. This is again underlining the point, this is what we are here to change. Beautiful. Boom, as I always say. So with that, I'll go to Mr. Mayank Jalan. Sir, आपसे मैं जानना चाहूँगी अभी इस बारे में कि of course we have a lot of songs in this album. इसमें से आपका फेवरेट कौन सा है अपार्ट फ्रॉम तन्हाइया? आपका फेवरेट कौन सा है एंड क्यों? इश्क में आला. Ishq Mein Ala is one of, I really love it. Even the Qawwali is something which is stunning. I think that was one of the first songs that I heard when we were starting this venture. Me and Vikram Da were sitting and he said, chalo tumko kuch gana sunate hain. And I was like, what is happening with these songs? Why are they not released and why are they not on YouTube? Why are they not on my Apple Music playlist? Yeah. He said, that's a tragedy, these kind of songs are just lying in my library and I don't know when it'll see the light of day. So we sat there and I listened to all the tracks that he had just conjured up, and I know there's a lot more that he's conjuring up which I've had preview to, and some stunning tracks which will come up in due course. But just to add to Vikram Da's earlier point is, look, also Gaurang Bhai said it earlier, in a movie or films or music is an industry. Most of the people who are working there, they have to also see a commercial objective. Yeah. That you're investing money into a movie. Yes. It has to be giving the returns so that they can make the next movie. Yes, And absolutely. it's giving employment to thousands of people. True. So when I am into food processing or consumer, if you tell me the largest selling drink is mango, if I have to launch a new drink, I would like to sell a mango drink because that's where the industry is. But at the same time, there's always space for new, independent, offbeat thought processes to also get launched. Okay. So Eternal Sounds for me was that platform where we can give voice to beats and songs and melodies which commercial is not the primary objective. And and it was 10 years back exactly. And I promised him 7-8 years, and once I make a promise, तब तो रखना पड़ता है. यहाँ पे पता चलता है कि promises are not really meant to be broken. They're not meant to be broken. And also, This is beautiful. to add a point from a factual business perspective, that look, 10 years back and now the industry has changed. It's democratized the way that music, art, media are published. Yeah. Okay, 10 years back, 15 years back, even if we were making such stunning tracks, it would be very difficult for us to distribute, get to the market, make it popular, whether it was in the CD or the LP or the other either. Today, with social media, with YouTube, Spotify, Apple Music, anybody from anywhere can make a great track and can make a lovely melody and post it there. Yes. And if listeners love it, then without even spending money on advertising or hyping it up, you suddenly had Barack Obama who just picked up a track of Mr. Kukkar, if I'm pronouncing it. Yeah. And it just became Pratik viral Kukkar. overnight. Pratik Kukkar. Okay. And I had Pratik Kuhar. Pratik Kuhar. Pratik If Kuhar. you're Yes. listening, I'm sorry. So that's what changed the environment. Yeah. And now I think we can give an opportunity to artists, whether established or new upcoming, to actually put true melodies out, to put what they want to do. Yeah. To put the work that they really want to hear, Yes. rather than being told that please make this because this is what will be a success commercially Yeah. for the movie or the film or something. So both have merit, but we would like to make original eternal sounds which last the test of time, and hopefully some of our songs should be remixed into and They taken will. by movies. They will, For they sure. will in time to come, of course. So, of course, as Sir rightly said, Qawwali, ye lo. Yes, here it is, Hariharan, and of course our very favorite.
Vikram Ghosh. So what do you have to say about this song? Of course, yahin pe baj raha hai. It's stunning. It's it just hits a little note in your heart. Your heart skips a beat. I'm a big follower of Sufi music, Qawwalis, and it's just something which just really grabbed me as soon as I heard it. And Okay. Hadiji's voice, it's eternal. Let's hear it out. नशा तेरी बाली नशा तेरा झुमका नशीली है नजरें नशा तेरा ठुमका नशा तेरी बाली नशा तेरा झुमका नशीली है नजरें नशा तेरा ठुमका इस झुमके का ऐसा रंग चमके तेरे मेरे किस्से आए सतरंगी बनके दिल गया जान गई तुम भी तो मान गई अब होगा क्या दिल गया जान गई तुम भी तो मान गई अब होगा क्या ये बता हम तो अब सबसे कह देंगे इश्क ऐलान कर देंगे चाहे फिर कुछ भी हो जाए इश्क ही में हम जी लेंगे हम तो अब सबसे कह देंगे इश्क ऐलान कर देंगे चाहे फिर कुछ भी हो जाए इश्क में ही हम जी लेंगे नशा तेरी बाली नशा तेरा झुमका नशीली है नजरें नशा तेरा ठुमका बेकरार मेरे दिल को इकरार तेरे दिल का मिला जो ये जमाना जलता ही रह गया इश्क हुआ पहली बार हुआ मिसरी सा दर्द ये चहका कस्तूरी सा ये गम महका सांसें दबी दबी सी तन्हाई हल्का हल्का तन्हाई हल्का हल्का देखो ना सोचो ना रोको ना टोको ना पास आओ ना हम तो अब सबसे कह देंगे इश्क ऐलान कर देंगे चाहे फिर कुछ भी हो जाए इश्क ही में हम जी लेंगे हम तो अब सबसे कह देंगे इश्क ऐलान कर देंगे चाहे फिर कुछ भी हो जाए इश्क में ही हम जी लेंगे मेरे जहां के तारे तेरी गली से गुजरे दिखे तो हाथ हिलाना देना दुआएं चुपके सुन ये जहां कहती है तुझसे प्यार मिसरी सा दर्द ये चहका कस्तूरी सा ये गम महका सांसें दबी दबी सी तन्हाई हल्का हल्का तन्हाई हल्का हल्का देखो ना सोचो ना रोको ना टोको ना पास आओ ना हम तो अब सबसे कह देंगे इश्क ऐलान कर देंगे चाहे फिर कुछ भी हो जाए इश्क ही में हम जी लेंगे हम तो अब सबसे कह देंगे इश्क ऐलान कर देंगे चाहे फिर कुछ भी हो जाए इश्क में ही हम जी लेंगे नशा तेरी बाली नशा तेरा झुमका नशीली है नजरें नशा तेरा ठुमका इस झुमके के हाय ऐसा रंग चमके तेरे मेरे किस्से आए सतरंगी बनके दिल गया जान गई तुम भी तो मान गई अब होगा क्या ये बता हम तो अब सबसे कह देंगे इश्क ऐलान कर देंगे चाहे फिर कुछ भी हो जाए इश्क ही में हम जी लेंगे हम तो अब सबसे कह देंगे इश्क ऐलान कर देंगे चाहे फिर कुछ भी हो जाए इश्क में ही हम जी लेंगे 91.9 Friends FM frequency friends की Friends, what's up in the city? कुल
Kolkata's widest law school fest is back from February 16th to 18th. NJS Fest Kolkata presents Outlawed 2024 in association with ITC. Participate in exciting events all day and spend the nights grooving to the music of Nalayak and Pravdeep. For passes, check out our Instagram at NUJS_outlawed or call 91406 99092. Outlawed brought to you by Sunfeast, Yippee and Bingo. Exclusive radio partner 91.9 Friends FM. Frequency Friends Key. কত টাকা হলো ভাই? 12 টাকা। ভাই 20 টাকার খুচরো হবে? নিশ্চয়ই হবে দাদা। ক্যাশ না, ক্যাশলেস। ডিজিটাল ইন্ডিয়ার মাধ্যমে প্রতিটি গরিব হচ্ছে সশক্ত। এটাই হলো মোদির গ্যারান্টি। স্বপ্ন তো নয়, সত্যই তার গঠন, তাই সবাই মোদিকেই করে নির্বাচন। वही कॉफी वही चाय पल में नया स्वाद जगाए अमूल्य। हर घूंट में अमूल दूध का ऐसा स्वाद ही रहा न जाए। নিজের মর্জির মালিক আমি, নিজেই নিজেকে গড়ি আমি, নিজের শর্তে নিজে বাঁচি আমি। চির সবুজ জীবন তো নয়, কাউকে ভরসা করতে সংশয়। এলআইসির নতুন জীবন শান্তি পলিসি। প্রিমিয়াম ভরো শুধু একবার আর পাও গ্যারান্টির অ্যানুইটি যখন চাও তখন থেকে সারা জীবনের জন্য। এলআইসির নতুন জীবন শান্তি পলিসি, শান্তি গ্যারান্টিড। এলআইসি প্রতি মুহূর্ত আপনার সাথে। গ্রহণ করার আগে অধিক জানতে বা ঝুঁকি নিয়ম আর শর্তাবলীর জন্য নির্দেশিকা পত্র মন দিয়ে পড়ুন। এবার নোভা শুদ্ধ ঘিয়ের 1 লিটার প্যাকের সাথে পান 51 থেকে 5100 টাকা অব্দি অ্যাশোর্ড ক্যাশব্যাক। নোভা শুদ্ধ দেশি ঘি, স্বপ্ন সুস্থ ভারতের। কন্ডিশনস অ্যাপ্লাই। On 91.9 Friends FM. 91.9 Friends FM frequency Friends Key, and with that, as said, as the discussion was going on, আমাদের সঙ্গে রয়েছে none other than আমাদের সকলের প্রিয় বিক্রম ঘোষ, Mr. Utsaf Parikh, Mr. Gaurang Jalan and Mr. Mayank Jalan. So coming to this conversation, আমি অনেকক্ষণ থেকে এটা স্টার্টিংয়ে ভেবেছিলাম জিজ্ঞেস করবো, বাট unfortunately জিজ্ঞেস করা হয়নি. Of course, you have renowned artists featuring in this particular album. You have Hariharan, Kaushiki Chakraborty, Shan, Mahalakshmi Iyer. So what was your thought, like when you were forming this album, what was your thought really in order to feature them? মানে থটটা কি ছিল যে তারা এই গানগুলো গাইবে specifically? So getting them. Actually, this is a compilation album. It is we have recorded a series of singles. Yeah. সিরিজ মানে সব যত আর্টিস্ট ভাবতে পারো সবার সঙ্গে আছে। সো আমরা সেখান থেকে বাছলাম ভ্যালেন্টাইন্স ডে এর জন্য স্পেসিফিক কয়েকটা প্রেমের গান। Yes. So I felt that these are the songs which kind of encompass the gamut of love on Valentine's Day. So that's why I chose these songs. একটা একটু দুঃখের, আবার একটা খুব celebratory, একটা একটু কাওয়ালি টাইপের, yes, absolutely, kind of a bar song which is Husn, very nice and great saxophones playing and stuff, So সুন্দর একটা ভ্যারাইটি করে অ্যালবামটাকে যাতে প্রতিটা গান আলাদা রকম হয়. So Kaushiki and Hariji's song is kind of a ghazal. Okay. So every song has a different genre, and yet it's all about love. In recent times, I've fallen in love with ghazals, like very recent, from a web series song. If you may have heard SAQ, it's a ghazal sung by Rekha Bharadwaj. Yeah. That Vishal Bharadwaj. Yes. I kind of liked it. Yeah. So it's a recent love. So I'm just waiting ki kab play karu. But yes, of course, I have few questions more to ask. So, अच्छा serious questions तो काफी हुए. ठीक है, बीच में पूछे गए. Coming back to again the love conversation. So, sir, आपको पूछते हैं, अगर आपको किसी को हुस्न गाना डेडिकेट करना होता, किसको करते? I'm married for 28 years. 28 years. So without an iota of hesitation, my wife, of course. Oh my God, this is beautiful. This is truly beautiful. So 28 years. So I think this question has to go to you. I was thinking of actually putting this question later on. अभी जो है ना, लव का फंडा चेंज हो चुका है सर. सभी को बोल रही हूँ, लव का फंडा हैज चेंज. Like I myself, I do this self talk often that
in this Gen Z era where love is just like, okay, right swipe, left swipe, right swipe, left swipe. I am like that millennial thought process ki hi koi mujhe चिट्ठी लिख दे बस चल जाएगा. So if I may ask you, that like what is this change of love, this transition of love, what do you think is going to happen, or rather अगर एक टिप देना हो आप सभी से मैं पूछ रही हूँ नहीं 28 से पूछिए. No, then we need to go to maybe 35 first. 35 years. Sir, chalo. 42. So बस. So we go top down. कोई मुझे एक प्यार दिला दो बस ऐसे a couple goals करना है. So sir, yes, definitely. What do you have to say to that, like to the young people, to be specific? And Utsav bhai and Niruji, there are amazing couple. Amazing couple. No, the important aspect is to understand each other and not get unduly angry or unduly agitated if something goes wrong in the relationship for a moment, or somebody said something which you didn't like. The better thing is to speak out with your partner and sort it out. Because both have to understand and both have to learn to be compassionate and to be understanding of each other. 40 to be precise, 43 complete ho gaya hai. I'll be 44 years in May of this year. Amazing. May का कौन सा तारीख को, if you 12th of May. उसके ठीक 5 दिन बाद मेरा बर्थडे है. Oh wow. Wow. So you will be able to follow my footsteps. Yes, definitely. I would definitely love to do that. Well, sir, coming to you. आप क्या बोलना चाहोगे इस बारे में, like particularly this young generation? सच में बता रही हूँ, I am telling it on a serious note, किसी को परवाह नहीं है प्यार का आज के जमाने में. आप क्या पता? I'm in the middle generation, right? So I'm not like she said parwa. How? So my wife's name is actually Parwana, but Oh. so I'm in the middle generation. Okay. You know, it's not Gen Z, but not ancient. Yeah, you're there. So I think the communication medium is changing. I think the way that we express our love is changing. Yeah. It's you can still write letters, but maybe Yeah. not in physical form as WhatsApp messages. You can still be romantic. You can still express your love in words, in actions, in written words. So I think, to be very honest with you, it's quite liberating actually to see how the newer generation, the younger people, are going and expressing themselves. When I see college kids and when I see young adults, my colleagues, and how they're expressing their love, how they're actually going about it. Pehle छुप के पापा मम्मी को पता नहीं चले, that love letters are written in secrecy. Blank calls and prank calls used to happen if your parent would pick up the phone. I don't know whether you've ever experienced that, but now I have done prank calls umpteenth number of time. Like I have prank called my my best friend's crush and pretended to be someone, but मेरे साथ मैंने कभी किसी If 3 phone calls came on the landline and if no one spoke, you knew that it is your girlfriend or your girl who likes you who's calling you, and you would wait for your parents to go to sleep so you can quietly go to that landline and call. But now it's in your hands. It's mobile. You're on FaceTime. But that's actually liberating us. That's letting people express their love. That's letting people be how they are. It's letting people experiment with love. And it's no longer a taboo to have a boyfriend or a girlfriend. Yes. And, so I think we're living in a great era. I think we have, the creativity which is coming out of today's generation is unimaginable. If you look at from an industry perspective, you look at technology, the way things are moving ahead. We're living in really the golden era of India. I think I couldn't be more energized. Looking at the kind of development, the kind of creativity, the kind of progress we are making as a society. It's just truly incredible. I'm blessed to be a younger person living in this era. Okay. And it's amazing for the right swipe, left swipe as well. Why not? Just like sir mentioned, 43 years, आपके भी वैसे ही beyond 40 चले जाए. एकदम जाएगा, 10 हो गया. 60 बाकी है. बिल्कुल होगा. Sir, what about you? Now coming to you. Probably keep it short because you want to play songs, I guess. Yes, so definitely. I think love for me is about simple joys.
and that's probably all encompassing, because that will be applicable whether you were earlier generation or Gen Z. Yeah. Because simple joys don't change. Yeah. Right. Simple joys of life don't change. If you feel nice, having an ice cream with your girlfriend, so that would be even happening. If I'm not wrong, because I'm thodu face reader, thodu, okay. So to me, you appear very like as a husband, you are very practical. You are very practical, it seems. Thoda sa. It's an oxymoron. A husband can never be practical in the wife's eyes. Good one. Good one, man. That's a good one. In 10 years you have learned it. So to add to what Mayank is saying, it's an oxymoron. It can never happen. So to add to what Mayank is saying, actually I 100% agree with him. Okay. So when she's your girlfriend, you enjoy the ice cream. Correct. And when she's your wife, you say, "Jo, aap bol rahe ho wo sahi." No. when she's the wife, ice cream. If she gives you a cup of tea and she says ice cream hai, you say, "Bilkul ice cream hai." Okay, what about you, Vikram sir? What about you? What do you have to say? So see, your question is, what about Gen Z, right? That's what do you have to say? Because people don't take love in a love matter, which is love এর যে importance সেটা এখনকার জেনারেশনে just কমে zero হয়ে গেছে. No, I think it's there's a lot of choice. Yeah. People have too much choice, and too much choice has its pitfalls also. And as Mayank correctly said, there are two sides to the coin. Yes. Really depends on which side you're getting. If you're getting something that you like and you can make something of it, then great. But see, you can't predict that X relationship is going to go the distance. You can never predict that. So that is in every generation is the same thing. But I think give it your best shot. Whoever the man or the woman is, give your best shot and hope for the best. Lesson learned. Sir ne sikha diya. Fine. Absolutely, very well said. Lesson learned for the day. With that, moving on to हुस्न की ये चाह में मदहोशी की बाह में होश खोने दे, ओ होश खोने दे। बाली उम्र की सयानी हुस्न परी वो दीवानी, बाली उम्र की सयानी हुस्न परी वो दीवानी। हुस्न हसी हुस्न जवान, हुस्न बिना है सोनी जहां। हुस्न पीने दे, हे हुस्न पीने दे। नील सी धरती पीला सा अंबर, हुस्न के रंग अलग है, हुस्न के ढंग अलग है, हुस्न के कहना ही है क्या। सीने में बल खाए अरमानों का समंदर, हुस्न के हम दीवाने, शम्मा वो हम परवाने, हुस्न में हम मरते हैं जाना, हुस्न में हम मरते हैं जाना। हुस्न की ये चाह में मदहोशी की बाह में होश खोने दे, होश खोने दे। शौकियां कातिल माफी के काबिल, राहों में जैसे मिल गए बाहों में, आके खिल गए ख्वाबों में, जीते हम जाना। सीने में बल खाए अरमानों का समंदर, हुस्न के हम दीवाने, शम्मा वो हम
हुस्न में हम मरते हैं जाना, हुस्न में हम मरते हैं जाना। हुस्न की ये चाह में मधुशी की बाह में होश खोने दे, हो होश खोने दे। बाली उम्र के सयानी हुस्न परी वो दीवानी, हुस्न हसी हुस्न जवान, हुस्न बिना है सोनी जहां। हुस्न पीने दे, हुस्न पीने दे, हुस्न पीने दे, हुस्न पीने दे। 91.9 Friends FM, frequency friends की। Friends, what's up in the city? Indian Institute of Social Welfare and Business Management is organizing the Alumni Meet, Confab 2024, on 17th February 2024. Title sponsor, Supertron Electronics, Digital Media Partner, The Telegraph, Online Edugraph, TT Edugraph. Exclusive radio partner 91.9 Friends FM. Frequency Friends की। কি হয়েছে বাবা? এখন আর জল পড়ে না। একেবারে ঠিক। এখন বাড়িও পাকা আর ছাদও পাকা। না ছাদ থেকে জল পড়ে না কাঁচা উঠোন, এখন হচ্ছে দেশের প্রতিটি বাড়ি পাকা। এটা হলো মোদির গ্যারান্টি। স্বপ্ন তো নয় সত্যই তার গঠন, তাই সবাই মোদিকেই করে নির্বাচন। वही कॉफी वही चाय, पल में नया स्वाद जगाए अमूल। हर घूंट में अमूल दूध का ऐसा स्वाद कि रहा न जाए। বাবাইয়ের গিফট হোক বা বাবলির স্বপ্ন, এক একটি খুশি বেছে নিয়ে ঝোলা ভরার আনন্দ। খুশিকে কাছে টেনে টেনশনের হোক ফুল স্টপ, এলআইসির জীবন লাভের সাথে হোক ফায়দা নন স্টপ। বাছুন এলআইসির জীবন লাভ, এক লিমিটেড প্রিমিয়াম এন্ডাউমেন্ট প্ল্যান, যাতে আপনার প্রিমিয়াম থামলেও বেনিফিটস থামবে না। এলআইসি हर पल आपके साथ। ঝুঁকি নিয়ম ও শর্তাবলী সম্পর্কিত বিশদ তথ্যের জন্য বিক্রি সমাপ্ত করার আগে দয়া করে বিক্রয় পুস্তিকা মনোযোগ দিয়ে পড়ুন। अब नोवा शुद्ध घी के 1 लीटर पैक के साथ पाइए 51 से 5100 रुपए तक का अशोर्ड कैशबैक। नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। कंडीशन अप्लाई। WTF बोले तो why the fear? NJS पेट्रोल है तो लाइफ क्रिस्टल क्लियर। आईफिल टावर, वेटिकन सिटी और भी कई मॉन्यूमेंट्स मिस्टर कपूर की स्लैम बुक में रहते थे। ये उनकी ट्रैवल बकेट लिस्ट थी। अब उन्हें क्या पता था कि जिंदगी के चैलेंजेस इस बकेट लिस्ट को पोस्ट रिटायरमेंट प्लान में तब्दील करेंगी। अपने कई साल की मेहनत और सर्विस के बाद जब उन्होंने फिर से अपनी स्लैम बुक खोली तो उन्होंने रियलाइज किया कि उनके पास सफिशिएंट फंड्स तो है ही नहीं। काश उन्होंने अपनी रिटायरमेंट शुरू से ही प्लान किया होता। आप ये गलती मत करिए, अपने फाइनेंसेस ठीक से प्लान करिए एक बेहतर कल के लिए। सचिन तेंदुलकर भी कहते हैं, Don't worry about what the future will look like. Just prepare for it. Fearless plans from Aegis Federal Life Insurance help you and your family prepare for the future. Visit aegisfederal.com or call 1800-209-0502। जोखिम क्षेत्र, नियम और शर्तों की अधिक जानकारी के लिए कृपया बिक्री समापन से पहले सेल्स ब्रोशर को ध्यान से पढ़ें। কত টাকা হলো ভাই? 12 টাকা। ভাই 20 টাকার খুচরো হবে? নিশ্চয়ই হবে দাদা। ক্যাশ না, ক্যাশলেস। ডিজিটাল ইন্ডিয়ার মাধ্যমে প্রতিটি গরিব হচ্ছে সশক্ত। এটাই হলো মোদির গ্যারান্টি। স্বপ্ন তো নয় সত্যই তার গঠন, তাই সবাই মোদিকেই করে নির্বাচন। সব আইভিএফ ক্লিনিক বিলে আমরা এই ডিসকাউন্ট দেব, ওই অফার দেব, কিন্তু কেউ এটা কেন বলে না যে আমরা আপনাকে বেবি দেব? এমন মনে হয় যেন আমরা প্রমিস করার জন্য পয়সা দিচ্ছি, বাবা মা হওয়ার জন্য নয়। নোভা আইভিএফ কোনো হিডেন চার্জেস নেই, আছে এক্সপার্টাইজ যার উপর আপনি ভরসা করতে পারেন। কল করুন 1800-103-229 বা ভিজিট করুন www.novaivfertility.com। ট্রুথ অ্যাবাউট আইভিএফ। স্বপ্ন যে মেলেছে দানা, সে পেয়েছে খুশির ঠিকানা। স্বপ্নের বাড়ি বানাতে আস্থা বিশ্বাসের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে এলআইসি এইচএফএল আপনাকে দিচ্ছে 20 কোটি টাকা পর্যন্ত ইন্ডিভিজুয়াল হাউসিং লোন স্টার্টিং এট 8.35% রেট অফ ইন্টারেস্ট। আজই অ্যাপ্লাই করুন, শর্তাবলী প্রযোজ্য।
अब हर शुरुआत होगी खास रेनो की बेहतरीन नई रेंज के साथ, जिसमें है नई तकनीक और स्टाइल का रिफ्रेशिंग ब्लेंड, ज्यादा फीचर्स और ज्यादा बेनिफिट्स। चुनिए एनहांस्ड रेनो ड्राइवर सिर्फ 5,99,000 की शुरुआती कीमत में, स्पोर्टी रेनो क्राइगर सिर्फ 5,99,000 से शुरू और स्टाइलिश रेनो क्विड ड्यूल टोन एलिगेंस के साथ सिर्फ 4,69,000 की शुरुआती कीमत में। डिस्कवर द एक्साइटमेंट टुडे। रेनो। কি হয়েছে বাবা? এখন আর জল পড়ে না। একেবারে ঠিক। এখন বাড়িও পাকা আর ছাদও পাকা। না ছাদ থেকে জল পড়ে না কাঁচা উঠোন, এখন হচ্ছে দেশের প্রতিটি বাড়ি পাকা। এটা হলো মোদির গ্যারান্টি। স্বপ্ন তো নয় সত্যই তার গঠন, তাই সবাই মোদিকেই করে নির্বাচন। বাবাইয়ের গিফট হোক বা বাবলির স্বপ্ন, এক একটি খুশি বেছে নিয়ে ঝোলা ভরার আনন্দ। খুশিকে কাছে টেনে টেনশনের হোক ফুল স্টপ, এলআইসির জীবন লাভের সাথে হোক ফায়দা নন স্টপ। বাছুন এলআইসির জীবন লাভ, এক লিমিটেড প্রিমিয়াম এন্ডাউমেন্ট প্ল্যান, যাতে আপনার প্রিমিয়াম থামলেও বেনিফিটস থামবে না। এলআইসি হর পল आपके साथ। ঝুঁকি নিয়ম ও শর্তাবলী সম্পর্কিত বিশদ তথ্যের জন্য বিক্রি সমাপ্ত করার আগে দয়া করে বিক্রয় পুস্তিকা মনোযোগ দিয়ে পড়ুন। এবার নোভা শুদ্ধ ঘিয়ের 1 লিটার প্যাকের সাথে পান 51 থেকে 5100 টাকা অবধি অ্যাশোর্ড ক্যাশব্যাক। নোভা শুদ্ধ দেশি ঘি, স্বপ্ন সুস্থ ভারতের। কন্ডিশনস অ্যাপ্লাই। अब हर शुरुआत होगी खास रेनो की बेहतरीन नई रेंज के साथ, जिसमें है नई तकनीक और स्टाइल का रिफ्रेशिंग ब्लेंड, ज्यादा फीचर्स और ज्यादा बेनिफिट्स। चुनिए एनहांस्ड रेनो ड्राइवर सिर्फ 5,99,000 की शुरुआती कीमत में, स्पोर्टी रेनो क्राइगर सिर्फ 5,99,000 से शुरू और स्टाइलिश रेनो क्विड ड्यूल टोन एलिगेंस के साथ सिर्फ 4,69,000 की शुरुआती कीमत में। डिस्कवर द एक्साइटमेंट टुडे। रेनो। On 91.9 Friends FM. 91.9 Friends FM frequency Friends Key, and with that, of course, this conversation inside the studios are just too good to be true. A lot of lessons learned throughout the day, and particularly during this entire conversation that just happened. So that's what. So of course, before we close today's conversation, before we just end today's conversation, which I really do not want. So what do you really have to say? Like, we were talking about Ye Desh a while back. অ্যান্ড ইনফ্যাক্ট আজকে সকালেও যখন আমি একটু রিসার্চ করছিলাম অ্যাবাউট দ্য অ্যালবাম লাভ ইন দি এয়ার, আমি সেখানেও ইয়ে দেশের মেনশন দেখলাম, মানে ফার্স্ট সার্চেই ওটা চলে এলো, মানে পুরো ইটার্নাল সাউন্ডস লিখতেই ওটা চলে এসেছে। সো হোয়াট ইউ হ্যাভ টু সে অ্যাবাউট দ্যাট? ইয়েদেশ ইজ আ পেট্রিয়টিক সং, যেটা আমরা চেয়েছিলাম যে এমন একটা কিছু করা হোক যেটা আটকাবে মাথায়। সো দ্যাট সং ডিড অ্যাকচুয়ালি hook. Yeah, people really liked it, and as you can see, the plethora of artists there. Yes, and absolutely. youngsters also. A lot of the Indian idols, a lot of the younger artists are also there. As a wonderful video which is done in the painting animation style. So yes, that album did very well. Karan, would you like to add to that? No, I think this was a space which we wanted to be in, because patriotism is something, you know, it's not just 15th August and 2nd October and 26th Jan. But we wanted to marry, you know, the emerging and the established talent together. And the whole composition was very well set up by Vikram Bhai. I think Ye Desh is the first of many which will come. And yes, Ye Desh is... I would also say, in a way, something like that is the need of the hour and the day also for the younger generation. We need such kind of more songs to be made. True. That's why Very Yedesh well happened. said. What's up, bhai? Okay. We need the motivation to the youngsters to become more and more Indian, more and more patriotic. And this song is trying to bring alive the patriotism, the Indianism in them, that I am an Indian and I'm proud to be an Indian. With the leadership that we have today, that is our prime focus, and we hope our youngsters, our young generation learns this and really takes this to the next level. Indeed. What about you, sir? For me, it was when Vikram Da discussed the project with me, and it was a very large project for us as a new company. It was what we stand for as India, you know, the old, established, the young, upcoming, the spark, the creativity,
and the words are just so stunning. Yes. You know, if you actually hear the lyrics and if you actually notice what it says, it just kind of, you know, literally gave me goosebumps. Like literally the first time I heard it, and I still remember I was sitting in his studio in his living room, and he played this on these huge speakers in a deafening sound, and literally I looked at my hand and I had goosebumps. It was so powerful. And it's by far my most favorite song so far, and I hope we can make such amazing melodies going forward as well. Absolutely hoga, zarur hoga, and I am eagerly waiting for that, honestly. And of course we have Love in the Air for sure, which is of course my favorite album right here. So if I may ask, of course, on Love in the Air note, what do you have to say on that? Like, what about before closing? Well, Love in the Air is a reality, and it's an album. There is love in the air. You just have to catch it. Yes. And thankfully, it's not a virus. All right. Haji. What about you, sir? No, I guess Vikrama has put it very well. We think this is a very good combination of many good songs which have been put together for our listeners, and I'm sure they will enjoy it because it's got a lot of melodrama, melody, sadness, romance. So variety about it. Variety. So I think it has come at the right time, and I hope the listeners enjoy it. Yes, definitely. What about you, sir? Would request your listeners to do listen to Love in the Air. It's an album truly made by all of us from our heart. You know, when we were making it, all along, we kept on discussing some incidents of our own lives, which so you know, I'm sure like every listener would find a part of their heart and their love and some of their own story in the album and the words that we have put together. Thank you very much. Wow. What about you, Utsavsa? You know, love is eternal. From time immemorial, the love has come. And we at Eternal Sounds have got this eternal love. And this is going to be the eternal album for us. Oh my Guys, please listen to this. Make it your favorite album. Indeed. Very, very well said. With that, we have 2 tracks back to back. Of course, from Love in the Air, Teri Aankhon Ki Masti, and with that, the closing one, Ishq Mein Ala, right here, right now. So with that, Toodles, das Vidani, and thank you so much, sir. Thank you. And pleasure. Thank you. One of you, thank you so much coming to the studios of 91.9 Thank Friends you to FM. all the listeners. I'm truly grateful for this day. With that, see you tonight at 9 p.m.